Good morning, students. This is Vijay, Department of Chemistry from Mount Zion Matriculation Higher Secondary School. So, in this session for 11th standard Chemistry Bridge course, so I am going to explain the basics of organic chemistry. Okay. So, first we are going to understand what is organic chemistry. Okay. So, in the early definition, it is related to the compounds obtained only from the living things. Okay. Today, it is a major branch of chemistry that deals with compounds of carbon. It is called as organic compounds. Okay. The carbon compounds that are exception and considered an inorganic compounds like oxides of carbon monoxide. Okay, for example, carbon monoxide, oxides of carbon. Okay, and carbon dioxide, CO2, and cyanide, the compound of cyanide ion, Cn minus, and carbide ions, SiC, a silicon carbide. Okay, so ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஜென்ரலாக நம்ம லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். அண்ட் சிம்பிளி வாட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி? த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, இதில் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கும் சார் அப்படின்னா சில இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். வாட் ஆர் தட் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்? த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் carbon monoxide and carbon dioxide and carbonate like CO3 2 minus, it is a carbonate ion, and cyanide ion and carbide ions. Okay, these are also carbon compounds, but it is not organic compounds. Okay, there is inorganic compound, that's why the exception conditions. Okay, so generally the organic compounds அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் சார்? It is collected from the living things. Okay, so what is organic compound? It is a compound of carbon. Okay, so nowadays it's a major source of carbon compounds still living or previously living things such as plants, animals, okay, and all types of fossil fuels. Okay, புதை படிம பொருட்கள். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஏற்கனவே நமக்கு டெட்டட் ஆகிட்டு உள்ள அடியில் டெபாசிட் ஆகிருக்க அந்த பொருட்கள்லேருந்து ஓகே நம்ம எடுக்கிறது தான் வந்துட்டு ஃபோசில் ஃபியூவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புதை படிமம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போது ஏற்கனவே இருந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறது தான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, வாட் இஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், if we are going to learn organic chemistry, we should know the classification of hydrocarbons. Okay, the hydrocarbons are classified saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. Okay, so what is hydrocarbons? Okay, it contains only carbon and hydrogen compounds. Okay, hydrocarbons is nothing but it contains carbon and hydrogen compound. For example, methane. Okay, what is the molecular formula? CH4 is a methane. Methane is example for hydrocarbon because a compound having elements of carbon and hydrogen, 1 carbon and 4 hydrogen, so it is considered as hydrocarbon. Generally the hydrocarbons are classified saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. Okay, what is saturated hydrocarbons? Carbon single bonded. Okay, for example, carbon single bonded, example for saturation. Okay, so no carbon multiple
bond present in a saturated carbon. அப்போ saturated carbon hydrocarbon அப்படின்றதில் எதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்? கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு இடையில் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா these are under the category of saturated ஹைட்ரோகார்பன். அப்போ இதில் எது ப்ரெசென்ட் ஆகாது சார்? மல்டிபிள் பாண்ட் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் ஆகாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் இஸ் அல்கேன். வாட் இஸ் தட்? அல்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், unsaturated hydrocarbon. What is unsaturated hydrocarbon? It contains carbon multiple bonds. What is saturated, what is unsaturated sir? Saturated அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு டைல்யூட்டட் ஆகிடும். அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்னா ஈஸியாக டைல்யூட்டட் ஆகிட்டு டிசோஷியேட் ஆகாது காம்பவுண்ட். தட் இஸ் அ சேச்சுரேட்டட். அன்சாச்சுரேட்டட் டெஃபினிஷன். ஈஸிலி டிசால்வ் with a medium. Aqueous medium, and it is not easily dissolve the medium aqueous. வாட்டரில் இதை ஈஸியாக டிசால்வ் பண்ணிடலாம். இதை ஈஸியாக நம்ம டிசால்வ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எடுத்துக்கணும். சேச்சுரேட்டட், ஈஸிலி saturated, and it is not easily saturated, so it is considered as unsaturated hydrocarbons. So the unsaturated hydrocarbons are classified alkenes, alkynes and aromatics. What is unsaturated? Contains carbon multiple bonds. It contains carbon to carbon multiple bonds. So double bond, triple bond, and it is a cyclic compound. Instead double bonds are present. So the unsaturated hydrocarbons are classified alkenes, alkynes and aromatics. In the common name of alkane is paraffins. Common name of alkane is paraffin, and the common name of alkene is olefin compounds, is called as a olefin compound, and alkynes are called as acetylene compounds, and aromatic compounds are commonly called as aryl compounds. Aromatic compounds are generally called as aryl compounds. So these are the classification of hydrocarbons. And next we are going to discuss about homologous series. What is homologous series? A series of compounds with a similar chemical properties in which the members differ from one another by the additional CH2 group is called homologous series. So additional CH2 group, it may be differ as a homologous series. So in unsaturated hydrocarbons we classified saturated and unsaturated hydrocarbons. We classified a hydrocarbon as a possible alkane, alkene and alkyne. Is it clear? So the homologous series of hydrocarbons, the general formula for alkane, Cn H2n plus 2, it is alkane. Here n is the number of carbon atom. If n is 2, you could imagine that n is 2, how can we fill the general formula? C2 then H2 into 2 plus 2. Then how many hydrogen atoms are present where C is 2? You just calculate C2 then H6. Yes, very good. C2 H6. Because n is 2, C2. Then H2 n is, that is equal to 2 into 2 4 plus 2 6. So the compound is, what is the compound? Ethane is possible. Similarly, what is the general formula for alkenes? Cn H2n. If n is 2, how many hydrogen atoms present? 4. Very good. If the compound is possible for ethene. In alkynes, the general molecular formula Cn H2n minus 2. If n is 2, how many hydrogen atoms are present? Very good. 2 hydrogens are present. So these are the general formula for, what is it? Hydrocarbons of alkane, alkene, alkynes.
So these are the example structure. So here we should know the valency of carbon. Okay, carbon oda valency அப்படின்றது என்னமா valence electron carbon எவ்வளவு இருக்கும் 4 இருக்கும் சார். Okay, so valency is 4. அப்போ what is meaning of 4? இந்த 4 இருந்தால் மட்டும்தான் கார்பன் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும். கார்பன் சரௌண்டிங்கில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் 4 பாண்டட் வந்து இருக்கணும். ஓகே, ஹியர் யூ குட் செக் 1 2 3 4, here 1 2 3 4, okay, stable, very good. Here carbon 1 2 3 4, okay, here 1 2 3 4, okay, stable. And here 1 2 3 4, here triple bond, so 1 2 3 and 4, okay, stable. Okay, so the valence electron carbon is 4. Okay, so you could check the valency of carbon is also important. Okay, and next, what are alkanes? Okay, if we are going to learn alkane, is an example for hydrocarbon. What are alkanes? So alkanes are organic compounds that consist single bond, okay, carbon and hydrogen atoms. The formula of alkane is, general formula for alkane is CnH2n plus 2. It is subdivided into 3 groups, which is chain alkane, cycloalkane and branched alkanes. Okay, it is possible to write in a chain way, it is possible to write a cyclic way, it is possible to write in a branched way. Okay, so if number of carbon is 1, it is considered as meth. Okay, in alkane, what is the terminal word? Ane. Okay, meth plus ane, methane. If number of carbon is 2 in a compound, what is that? Eth plus ane, ethane. If number of carbon is 3, it is prop plus ane, it is propane. Okay, similarly but plus ane, butane, pent plus ane, pentane. Number of carbon is 5. So number of carbon is 6, hex plus ane, hexane. If number of carbon is 7, it is hept plus ane, heptane. If number of carbon 8, it is oct plus ane, octane. If number of carbon is 9, non plus ane, nonane. If number of carbon is 10, dec plus ane, decane. So these are example for alkanes. Okay, next we are going to discuss what is alkenes. Alkenes are hydrocarbons, okay, that contains a carbon-carbon double bond, okay, with no functional groups, only the substituents present. Okay, generally these are called as olefin compound. Okay, common name is olefin. They are characterized by the molecular formula. General molecular formula is CnH2n. Okay, they are said to be unsaturated. Okay, so having double bond. Okay, unsaturated double bond. So in one member is example for C2H4, ethene. Okay, number of carbon is 2, it is considered as eth. So the system is ene. So eth plus ene, ethene. Number of carbon is 3, it is prop. So the system, hydrocarbon system is ene alkene. So prop plus ene, propene. Number of carbon is 4, it is but. System is ene. Okay, so it is butene. If number of carbon is 5, it is pent. We are going to naming alkene compound. So take the end ene. So it is considered as pent plus ene, pentene. Similarly, hex plus ene, hexene. Hept plus ene, heptene. Okay, oct plus ene, octene. Okay, the word oct in between 1 present, because the ene is double bond is present first carbon, that's why it is 1, represent as a 1. Okay, non 1 ene, double bond present in first carbon, so it indicate
represent one ene. Okay, if double bond is present in a second carbon, it is considered as represent as 2 ene. For example, non-2 ene. If it is 3 double bond carbon, double bond is present in a third carbon, so it is considered as non plus 3 plus ene, non 3 ene. Okay, it is an example. Okay, similarly, dec 1 plus ene, dec 1 ene. Okay, so these are the naming of alkenes and general molecular formula. Okay. And next, alkyne. So alkyne contains carbon-carbon triple bond. Okay, in terminal, alkynes have the triple bond at the end of the carbon chain, so that the in a hydrocarbon, the hydrogen atom is directly bonded to a carbon atom of the triple bond. Okay. The terminal alkenes, internal alkenes. Okay, what is terminal alkenes? Okay, இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் இந்த அல்கீன் வந்து கடைசி இடத்துல இருந்ததுன்னா அது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டெர்மினல் அல்கீன்ஸ். இன்டர்னல் அல்கீன்ஸ் அப்படின்றது இன்பிட்வீன் த காம்பவுண்ட், இன்பிட்வீன் காம்பவுண்டில் கார்பன் டு கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா அது இன்டர்னல் அல்கீன்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ ஜென்ரல் alkenes are carbon to carbon triple bond, okay, present. So it is important concept. So next we are going to learn functional group. What is functional group? Organic compounds are classified by the presence of characteristics functional groups. Okay, a functional group is defined as an atom or group of atoms that effectively determines the chemical properties of an organic compound. அப்போ functional group அப்படின்றது தான் ஒரு காம்பவுண்டில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது, அந்த காம்பவுண்டோட ரியாக்டிவிட்டியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது functional group. ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரியாக்டிவிட்டி மீன்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் ஆசிட்டோட ரியாக்ட் ஆகுமா இல்லை வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுமா இப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ரியாக்டிவிட்டிக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் அ பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அ ஃபியூ ஆட்டம்ஸ் on a hydrocarbon that result in the specific chemical and physical properties of the type or class of organic molecules. Okay, so for example, OH is a functional group, it is hydroxy group. COOH is a functional group, it is a carboxylic group. CO is a functional group, it is carbonyl group. NH2, it is a functional group, it is amino group. Okay, the family name is OH. If OH is present, it is alcohol. If COOH present in a compound, it is considered as carboxylic acid. If CO is present, okay, it is ketone. Okay, ஓகே, மிடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கீட்டோன்னு சொல்லுவோம். எண்ட் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் டெர்மினல் பொசிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தால் இட் இஸ் ஆல்டிகேட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் NH2 இஸ் அம்மீன்ஸ், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் அம்மீன் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ COOH, CO, NH2. வாட் இஸ் OH? Alcohol. And what is COOH? Acid, that is carboxylic acid. What is CO? Middle present irundhaduna it is called ketone, or end of the terminal position la irundhaduna it is called aldehyde. NH2 is amines. So these are the functional group, example for functional groups. Next, isomers and isomerism. Okay, so what is isomer and isomerism? In organic chemistry, we come across some compounds which have a similar number of atoms but differ in the physical and chemical properties and called as isomer, and the phenomenon is called as isomerism. Okay, the isomers have the same molecular formula but different arrangement of atom within the molecule. Okay, what is in simple, what is isomerism? Okay, same molecular formula
and different structural or functional group. Okay, so in generally here C2H6O6, sorry, C2H6O. With this molecular formula, we can possible to write the two type of functional isomerism. One is CH3 CH2 OH, and another one is CH3O CH3. The both structures, both functional isomerism, okay, possible with the same molecular formula, but having different type of functional groups. Here alcohol is a functional group, here ether is a functional group. What is the meaning? Same molecular formula, different functional group present, so it is called functional isomerism. What is isomerism? Same molecular formula, different arrangement of atoms and molecule. This is isomerism அப்படினு classify பண்றோம். Okay, it's very very important. What is it? A similar number of atom but differ in physical and chemical properties are called as isomer, and this phenomena is called as isomerism. The isomers having the same molecular formula but different in the arrangement of atom within the molecule. But here the example for functional isomerism. Okay, the molecular formula C2H6O represent two functional isomers. One is alcohol, another one is ether. In generally, alcohol is a functional isomerism of ether. Alcohol irundaduna and alcohol இன்னொரு functional isomerism மாத்தணும்னா என்னவா தான் மாத்த முடியும்? ஈத்தரா தான் மாத்த முடியும். Okay, just identified total number of carbon in this compound 2. Okay, hydrogen 6. Okay, 3 2 5 1 6, oxygen 1. So the molecular formula is balanced, and here total number of carbon 2, then hydrogen 6, here also 6, oxygen 1 1. So with the same molecular formula, different type of functional isomerism is possible. It is called as functional isomerism. Okay, so in this manner also we discuss the isomerisms are classified: chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, stereo isomerism. Okay, these topics we will going to discuss later. Okay, just one of the example of isomerism we discussed. Okay, that's all. Confuse panikka vendam. Later we will understand other isomerisms. Okay, and next, what is nucleophile? Okay, nucleophile அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா negatively charged species. Okay, nucleophile. Okay, a negative ion, which is anion, are neutral molecules which has at least one unshared electron pair which can be donated to form a chemical bond. For example, what are the nucleophiles? Cn minus OH minus. These are the negatively charged species, so it is considered as nucleophile. It is a neutral nucleophile, so charge is 0 0, so it is example for neutral nucleophile. So some other example for neutral nucleophile: water, ammonia, or NH2 alkyl amine, and R2NH. Generally R is alkyl group, later we will discuss. Okay, R is alkyl. Okay, so these are the example for neutral nucleophile. And charged nucleophile, nucleophiles are generally negatively charged species are considered as nucleophile. So these are the negatively charged species, so these are considered as nucleophiles. And next we are going to discuss what is electrophile. Okay, in simple, what is electrophile? It is a positively charged species. Okay, so positively charged species are called as electrophiles. A reagent which can accept an electron pair in a reaction is called as electrophile. Electron யார் accept பண்ணிப்பானோ அவன் யாராக இருக்கணும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் இல்லையா? அப்போது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸ்பீசிஸாக இருக்காங்க எல்லோரும் என்னது எலக்ட்ரோஃபைலாக இருக்கும். ஓகே, so for the example for electrophiles, H plus, Cl plus, Br plus, I plus, NO2 plus, these are the example for electrophiles. Here the neutral nucleophiles, water, ammonia, here also the same, these are considered as a neutral nucleophile, and these are the example for electrophiles. Already we discussed. Okay, so in simple, what is electrophile? Positively charged species are considered as electrophile. Okay, and next,
we are going to discuss inductive effect. Okay, inductive effect. Okay, so an inductive effect is defined as a permanent displacement of shared electron pair forming a covalent bond towards more electronegative atom or group. Okay, so permanent displacement of electron pair. For example, the electron withdrawing group X அப்படின்றத நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். எலக்ட்ரான் withdrawing எலக்ட்ரான் எடுக்கிறவன் எக்ஸாஸ்ட். ஓகே, ஸோ த எலக்ட்ரான் withdrawing group X அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஒய்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது, கார்பனுக்கும் எக்ஸுக்கும் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் அப்படின்றவன் எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணக்கூடிய, அப்போ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும். என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இங்கேருந்து எலக்ட்ரானை வந்து தன்னோட சைடு வந்து புல் பண்ணிக்கிறான், இழுத்துக்கிறான். ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ கார்பன் அண்ட் ஒய்ன்றவன் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப், எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்றான். யாருக்கு? ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கவனுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்றான். ஓகே, ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் பக்கத்தில் ஒரு கொஞ்சம் மெலிஞ்சனா நோஞ்சா மாதிரி இருக்க ஒரு பையனை நிற்க வச்சோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கவன் என்ன பண்ணுறான், மெலிஞ்சனை பிடிச்சி இழுத்துட்றான். ஓகே, இட் இஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா. ஸோ இங்கே எக்ஸ் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இட் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் பவர். ஸோ அப்போ அவன் வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுறான். ஓகே, இந்த கார்பன் அப்படின்றவன் இங்கே எக்ஸுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிடுறான். அப்போ இதோட சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ், இவனோட சார்ஜ் மைனஸ். இந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஷேரிங் ஆகிறதுனால இங்கே என்ன நம்ம கொடுக்குறோம், டெல் ப்ளஸ் டெல் மைனஸ், அதாவது பார்ஷியலி ப்ளஸ் பார்ஷியலி நெகட்டிவ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஹியர் கார்பன் இங்கே மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து ஒய் அப்படின்றது லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ், ஸோ பார்ஷியல் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ஸ் டெல் மைனஸ் டெல் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் ஷேரிங் ஒய் டு எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது, எலக்ட்ரான் ஷேரிங் யார் பண்ணுறா, ஒய் அப்படின்றவன் கார்பனுக்கு பண்ணிடுறான். அப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது, அதனால் ஏரோ மார்க் இந்த சைடு நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இங்கே கார்பன்லேருந்து எக்ஸுக்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அதனால் இந்த சைடு வந்து நம்ம எலக்ட்ரானை ஏரோ மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளில் காட்டுறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வித்ட்ராயிங் எங்கே இருக்கும், எலக்ட்ரானோட டொனேட்டிங் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது தான் இண்டக்டிவ் எஃபெக்டில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெசனன்ஸ் அப்படின்றது என்ன சார்? வாட் இஸ் ரெசனன்ஸ்? ரெசனன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கனோனிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, which mean without loss or gain of electron, the number of possible structure is called as resonance structure. Okay, in a definition, when several structure with different electron distributions among the bond are possible, all the structures that contribute to the electronic structure of the molecule, these structures are called as resonance structures. Okay, when two or more plausible, which mean possible, the Lewis structure can be written, but the correct structure cannot be written, is called as resonance. Okay, for example, இங்கே ஓசோன் அப்படின்ற எடுத்துக்கிறோம் சார். இந்த ஓசோன் அப்படின்றது இந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா O3. இப்போ இந்த O3க்கு நம்ம லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா we can possible to draw the resonance structure. Okay, so the molecular formula O3 is ozone. We are going to write the Lewis dot structure. Okay, so valency electron oxygen 6. Okay, so oxygen 1 2 3 1 2 3 4 5. Okay, here the valency electron 1 2 3 4 5 6. Okay, here 1 2 3 4 and 5 6. Okay, if in this structure I am going to change the position of electron. Okay, இங்கே இருக்க இந்த எலக்ட்ரான் பேரை, இங்கே என்ன இருக்குது, ஆக்சிஜனுக்கும் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரான் பேரை
நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் என்ன ஆயிரும், இந்த எலக்ட்ரான் பேரை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டபுள் பாண்டாக மாறிடும். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது. அப்போ இது 2 டபுள் பாண்டும் பாசிபிள் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும். ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இந்த டபுள் பாண்டோட எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போய் ஷிஃப்ட் ஆகிடுது. அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த லோன் பேர் shifted to bond pair again shifted to lone pair. ஓகே கிளியர். அப்போ இந்த பாண்டை நம்ம இந்த லோன் பேரை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் டு ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் ஆகிடுது. இந்த ஆக்சிஜன் டு ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இது என்னவாகிடுது, இங்கே லோன் பேராக ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த 2 ஸ்ட்ரக்சர்லையும் எலக்ட்ரானை நம்ம லாஸ் பண்ணலை, புதுசாகவும் எலக்ட்ரானை நம்ம கெயின் பண்ணலை. ஆனால் இது ரெண்டுமே சேம் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே திட் இஸ் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய லோன் பேரை இங்கே டபுள் பாண்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க டபுள் பாண்ட் என்னது பிரேக் ஆகிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இங்கே லோன் பேராக ஷிஃப்ட் ஆகிடும். அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஓவர். அப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்க ஒரு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணாமல் புதுசாக எதுவும் கெயின் பண்ணாமல் பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியுமோ அதுதான் என்னது ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓசோன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு போத் ஆர் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர். மறுபடியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான். பாசிபிள் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ தான் ஓசோனில். ஓகே மறுபடியும் ஷிஃப்ட் ஆனால் இந்த காம்பவுண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன், மறுபடியும் இங்கே என்ன இருக்கும், இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும், மறுபடியும் அதை எதை எக்ஸிபிட் பண்ணும், ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் enough for possible to write the ozone resonance structure. Okay, that is resonance. Okay, so the charge நம்ம ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேஷனில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் 1 2 3 4 5 6 இதோட வேலன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகிடுச்சு. அப்போ இங்கே சார்ஜ் வந்து 0 அது கிடையாது. இந்த இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இதோட ஷேர் ஆகிருக்கு. அப்போ இங்கே என்ன வரணும், மைனஸ் வரணும். பட் இங்கே ஒரு டிஃபிஷியன் இருக்கும். ஆக்சிஜனோட சரௌண்டிங்கில் எத்தனை சார் இருக்கணும்னா 6 இருக்கணும். ஏன்னா ஆக்சிஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம 6 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த 6க்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன், 6க்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிச். ஓகே கரெக்டாக 6 இருந்தது அப்படின்னா அது சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல கன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் 1 2 3 4 5 6 இங்கே 7th ஒன் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரான் ரிச். அப்போ என்ன சிம்பிள் நம்ம கொடுக்கணும், மைனஸ் கொடுக்கணும். நெகட்டிவ். ஓகே மைனஸ் மீன் எலக்ட்ரான் ரிச், எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே இந்த இடத்துல 1 2 3 4 5 ஒரு இது டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது. அப்போ இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ். அப்போ இங்கே 1 2 3 4 5 6 இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது எல்லாமே. அப்போ 0 ஃபார்மல் சார்ஜ். Next we will discuss and briefly how to calculate the formal charge. Okay, now we are going to only discuss the basic. Okay, so next addition reactions. Okay, addition occur, an addition reaction occur when two reactants combine to form a single new product with no atoms left over. Okay, for example in general addition reaction the compound of carbon to carbon double bond, okay, allowed to react XY. Here we are going to discuss addition reaction பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சார் அப்படின்னா 2 பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒன்று வந்து சிக்மா பாண்ட், இன்னொன்று பை பாண்ட். ஓகே இன் பாண்டிங்கில் நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ரீஃபாக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு கார்பனுக்கும் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா சிக்மா பாண்ட் மட்டும் பாசிபிள். கார்பனுக்கும் டபுள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஒரு பை பாண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா மிடில் இருக்கிறது சிக்மா பாண்ட் அண்டு அப் டவுனில் இருக்கிறது வந்து பை பாண்ட். அப்போ 2 பை பாண்ட் ஒரு சிக்மா பாண்ட் வந்து ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்குது கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது, 2 பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்று சிக்மா பாண்ட், ஒன்று பை பாண்ட். இதில் பை பாண்ட் அப்படின்றது வீக் பாண்ட், சிக்மா பாண்ட் அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் பாண்ட். ஈஸியாக அதை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க இந்த பை பாண்டை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணிவிட்டு இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே இங்கே நம்ம அடிஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே தட் இஸ் கால் அடிஷன் ரியாக்ஷன். அப்போ இந்த இடத்துல அப்படியே பிரேக் பண்ணோமா, டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணுறோம். எந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும், பை பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். இங்கே XY இருக்குது, இந்த எக்ஸை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அடிஷன் பண்ணுறோம், ஒய் இந்த இடத்துல வந்து அடிஷன் பண்ணுறோம். அப்போ டபுள் பாண்ட் பிரேக் டு ஃபார்ம் சிங்கிள் பாண்ட். ஓகே 2 சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். எங்கே சார், இந்த இடத்துல பாண்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த கார்பனுக்கும் எக்ஸுக்கும், இந்த கார்பனுக்கும் ஒய்க்கும் 2 சிக்மா பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சிக்மா பாண்ட். 2 சிக்மா பாண்ட்ஸ் ஆர்
formed. Okay, there is addition reaction. அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடிஷன் பண்ணி டபுள் பாண்டை ட்ரிபிள் பாண்டாக இருந்ததுன்னா டபுள் பாண்டாக மாற்றுறோம், டபுள் பாண்டாக இருந்தது அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்டாக மாற்றுறோம். அதுதான் அடிஷன் ரியாக்ஷன். நோ ஆட்டம்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர். ஓகே, அதுலேருந்து எந்த ஆட்டமும் வெளியில் போகாமல் அதை அப்படியே அடிஷன் பண்ணி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அடிஷன் ரியாக்ஷன். Next we are going to discuss elimination reaction. Okay, in elimination reactions involve the loss of elements from the starting material to form a new pi bond in the product. Okay, so in alkyl halides, what is alkyl halide? Alkyl group அப்படின்றது 6, halide அப்படின்றது X. Alkyl halides undergoes the elimination with Bronsted base. Bronsted base, base அப்படின்றது என்ன சார், donate, the nature of donating electron. Okay, base, நம்ம ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ராஜா. ஆசிட் அப்படின்றது என்னது, ஆசிட் அப்படின்றவ எலக்ட்ரான் அக்செப்டார், பேஸ் அப்படின்றவ எலக்ட்ரான் டோனார். ஓகே, ஸோ பேஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, Bronsted base. The element of HX are lost and alkenes are formed. Okay, for example the reaction is here alkyl halides நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay, alkyl halides example reacted with Bronsted base. இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது சார் அப்படின்னா, இந்த பேஸ் என்ன பண்ணுது, அப்படியே போயிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை, ஓகே பேஸ் வந்து ஓகே இது வந்து மைனஸில் இருக்கா, பேஸ் அப்படின்றது என்னது, நெகட்டிவ் சார்ஜாக எலக்ட்ரான் பேர் வச்சுருக்கானா, ஸோ இங்கே ப்ரோட்டானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறானா, ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா இங்கே ஹச் இருக்கா, இந்த ஹச்சும் பி ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஹச்பியாக வெளில போய்டுது சார். ஓகே, அண்டு எக்ஸ் அப்படின்றவன் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இங்கே ஹச் வெளில போயிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்க இந்த சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். கார்பனோட வேலன்ஸ் என்னது 4 இருக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹச் வெளில போகிறப்ப இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். சிமிலர்லி இந்த ஒய் எக்ஸுன்றவன் வந்து லிவிங் குரூப்பாக வெளில போயிடுறான். ஓகே, இந்த பாண்டை எடுத்துகிட்டு லிவிங் குரூப்பாக வெளில போயிடுறான். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் இது லிவிங் குரூப்பு. ஓகே, ஸோ இந்த எலிமினேஷன் ஆஃப் ஹச்எக்ஸ், இந்த ஹச்எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எலிமினேட் பண்ணுறோம். இந்த எலிமினேஷன் ஆஃப் ஹச்எக்ஸ் வாட் இஸ் அ ஃபார்ம், carbon to carbon single bond to carbon to carbon double bond is formed. So alkane to alkene compound is formed. Okay, it is called elimination reaction. Alkane to alkene is formed, it is elimination reaction. By the elimination of here HX it is possible. So the leaving group, here the leaving group is X. So what are the leaving group, X, OH, OR, OR. Here X is halides, OH alcohol, OR okay alkyl. Okay, இங்கே R அப்படின்ற RS டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம். alkyl group, alkylனா CH3, okay, methyl, ethyl, propyl, butyl and etc. So N2 plus N3 and H2O plus hydronium ion, NR3 plus. So these are leaving group. Okay, the classification of leaving group later we will discuss briefly, but here you should understand the classification: alpha elimination, beta elimination, gamma elimination. In beta eliminations are classified E1 elimination, E2 elimination, E1 CP elimination. Okay, E for elimination. Okay, so in generally the elimination reaction, alkane is converted to alkene. Okay, and next substitution reaction. Okay, so in substitution reaction, the reactions in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced or substituted by different atoms or group of atoms are called as substitution reaction. Okay, அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH4 மீத்தேன், இதோட யாரோ சார் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோன்னா Cl2 ரியாக்ட் பண்ணுறோம் சார். ஓகே, Cl2 அப்படின்னா கார்பன், அது சிஎலுக்கும் சிஎலுக்கு இடையில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது. இதில் இருக்க ஒரு சிஎல் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு HCl வெளில போயிடுது. ஓகே, அப்போ இதிலேருந்து ஒரு சிஎல் வந்து எதில் சப்ஸ்டியூட்டடாக இருக்குது, இங்கே இருக்கக்கூடிய CH3ல் வந்து சப்ஸ்டியூட்டடாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட், CH3Cl methyl chloride and HCl. அப்போ ரீப்ளேஸ் பை the Cl, hydrogen replaced by Cl, it form methyl chlorine. For example, another example is CH3 CH2I methyl
ethyl iodine, ethyl iodine. Okay, ethyl iodine react with OH. Is it clear? So here the hydrogen replaced by here. Okay, hydrogen and iodine react to form Ka. It is eliminated product of Ka. The OH is replaced by iodine. Okay, இந்த இடத்துல OH இருக்கு இல்லையா, அந்த OH வந்து அயோடினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப இந்த அயோடின் வந்து மைனஸாக வெளில போயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸாக யார் இருப்பான், கே ப்ளஸ்ஸாக இருப்பானே இல்லையா. இதில் அப்படியே அயான்ஸ் நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா CH3 CH2 ப்ளஸ் இங்கே டிசோஷியேட் ஆகிறப்போ I மைனஸ் ஆகும். இதை அப்படியே நம்ம டிசோஷியேட் பண்ணுவோம். அக்வஸ் அப்படின்னா வாட்டரில், அக்வஸ் அப்படின்றது அக்வஸ் மீடியம்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறப்ப will give the corresponding ions K plus OH minus. Okay, so the OH minus is replaced iodine. What happens? CH3 CH2 OH. What is ethyl alcohol is formed. Here I minus, here K plus. These are react to form Ka. It is potassium iodide. Okay, here also another example, benzene reaction with HNO3. It is nitric acid. So here understanding it is a cyclic compound. Okay, benzene 1 2 3 4 5 6 cyclo. What is the compound? Cyclic compound. Here total number of carbon is 6, total number of hydrogen is 6. Okay, so that is understanding. outsideல இருக்கதா நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அவுட் சைடில் நமக்கு இந்த கார்பனுக்கு மேலே நம்ம ஹைட்ரஜன் இருக்கதா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஹைட்ரஜன் ஓகே கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. இந்த இடத்துல யார் இருக்கா, நமக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கா. இது H2SO4 ரியாக்ட் பண்ணல நமக்கு கண்டிஷன். ஓகே, இந்த ஏரோ மார்க் மேலே நம்ம இங்கே எழுதணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டிஷன். ஓகே, திஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மீடியம் ஆர் கண்டிஷன், த நைட்ரிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் டிசோஷியேட். வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட்? OH மைனஸ் NO2 ப்ளஸ். ஓகே, இந்த ஆசிட் மீடியமில் நைட்ரிக் ஆசிட்டை வந்து நம்ம டிசோஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் என்னவா டிசோஷியேட் ஆகும்? OH மைனஸ் ஆகும், NO2 ப்ளஸ்ஸாகவும் வந்து டிசோஷியேட் ஆகும். அப்போ ப்ளஸ் அப்படின்னா இங்கே என்னவாக இருக்கும்? எலக்ட்ரோஃபைலாக இருக்கும். அப்போ இங்கே எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல ரியாக்ட் ஆகிறப்ப இந்த இடத்துல ரியாக்ட் ஆகணும். இங்கே ஆல்ரெடி யார் இருக்கா சார்? ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறத இமேஜின் பண்ண சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ இந்த ஹைட்ரஜனை எடுத்துகிட்டு இந்த NO3 இங்கே வர்றப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஹைட்ரஜனும் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம டிசோஷியேட் பண்ணுறப்போ OH கிடச்சிது இல்லையா. நைட்ரிக் ஆசிடை டிசோஷியேட் பண்ணோன்னா OH மைனஸ் NO2 ப்ளஸ்ஸாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த OHம் இங்கேருந்து ஹைட்ரஜனும் H2O எலிமினேட் ஆகிட்டா இந்த NO2 நைட்ரிக் ஆசிடில் இருக்க NO2 என்ன ஆகிடும்? இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட்டட் ஆகுது. யாருக்கு பதிலாக? ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக. அப்போ வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட்? இங்கே நைட்ரோ குரூப் இருக்குது, இங்கே பென்சின் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் நைட்ரோ பென்சீன் இஸ் ஆல்சோ த சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ த ஹைட்ரஜன் ஆஃப் பென்சின் ரிங் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை NO2 குரூப். ஹைட்ரஜன் ஆஃப் பென்சின் ரிங்னா ஹைட்ரஜன் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே 6 கார்பன் இருக்கு இல்லையா. 1 2 3 4 5 6. இந்த 6 கார்பனில் என்ன இருக்குதா இமேஜின் பண்ணிங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கதா இமேஜின் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆஃப் பென்சீன் ரிங் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை யாரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்? நைட்ரிக் ஆசிடில் இருக்க NO2 குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, தட் இஸ் அ கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட், condensation reactions. Okay, so here in a condensation reaction 2 molecules combine together to give a large product and a small product. Okay, 2 compounds condensation அப்படின்றப்ப 2 molecules combine together to form a large product. அப்போ 2 வேறு காம்பவுண்ட் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஒரு சிம்பிள் காம்பவுண்டை லார்ஜ் காம்பவுண்டை வந்து கொடுக்குறது தான் காண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்ற ஒரு காம்பவுண்டும் பின்ற ஒரு காம்பவுண்டும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஏபியாக அது மாறுது இல்லையா, அதுதான் வந்து காண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் எலிமினேட் ஆகிறது யாராக இருப்போம் அப்படின்னா வாட்டராக இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி
அப்போ தனித்தனியாக இருக்கான், இது ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகிட்டு கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ லார்ஜ் ஆர் சிம்பிள் காம்பவுண்ட். அப்போ ஒரே காம்பவுண்டாக கம்பைன் ஆகிறதா என்னென்னு சொல்கிறோம், காண்டன்சேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டாங்க, வாட் எவர் ஏபி ஆர் ஏஎக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் by, this one of example compound, this is another example compound. Here the compounds are combined together to form AB, and XY is a leaving group. Okay, as a leaving group அப்படின்றது minor or small product is understanding. Okay, so the condensation provides a way of joining two molecules together to form a large product. இப்போ condensation அப்படின்றது ரெண்டு தனித்தனி மாலிகுலை ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றா இருக்குது. ஓகே, in many cases the eliminated small product is water. நிறைய மெத்தடில் வாட்டர் அப்படின்றது தான் காண்டன்சேஷனில் எலிமினேட்டட் ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஓகே, இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே many example is that one of the biological example is, so amino acids combine to form protein. Okay, so the nucleic acids combine to form DNA, RNA. So all are condensation reaction. What are many example in biology? நம்ம இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, amino acids combine to form proteins, and also the nucleic acids combine to form DNA, RNA. These are the example for condensation reaction. So நம்ம amino acids எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே propionic acid நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இங்கே ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறப்போ இங்கே ப்ரோபியோனிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம். வாட் இஸ் ப்ரோபியோனிக் ஆசிட் சார்? ஒய் இட் இஸ் கால்ட் ப்ரோபியோனிக் ஆசிட் சார்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பனை கால்குலேட் பண்ணுங்கள். 1 2 3 இருந்ததுன்னா நம்ம ஏற்கனவே அல்கேன் சிஸ்டத்தில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இஃப் த கார்பன் இஸ் 3, வாட் இஸ் தட்? மெத்தில், எத்தில், ப்ரோபைல். ஓகே, ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்கே யார் சார் இருக்கான்? ஆசிட் COO வச்சுருக்கான் சார். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோபியோனிக் ஆசிட். It is called as propionic acid. And here alcohol, okay, ethanol. What is ethanol? Carbon is 1 2, okay, 2 carbon, methyl, ethyl, ethan, functional group alcohol. So ethanol. Okay, ethanol. Okay, so here the two compounds are allowed to react. Okay, what happens? Here water is eliminated. வாட்டர் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஓகே, இங்கே H இந்த ஆல்கஹாலில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் ஆசிட்டில் இருக்க ஓகோஜனும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு வாட்டரை வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? எஸ்டர் லிங்கேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் எஸ்டர் லிங்கேஜ் இஸ் எத்தில் ப்ரோபியோனேட். ஓகே, ஸோ வாட்டர். ஸோ தீஸ் ethyl propionate is example for condensation reaction because two compounds are combined together to form a single compound or large compound is called as condensation reaction. Okay, next, oxidation and reduction. Okay, we are going to learn oxidation and reduction. What is oxidation? Oxidation அப்படின்றது addition of oxygen சொல்லலாம் சார். reduction அப்படின்றது loss of oxygen. And another example, loss of hydrogen, addition of hydrogen, loss of electron, gain of electron. For example, for oxidation, addition of oxygen, metal react with oxygen to form metal oxide. இங்கே மெட்டலாக மட்டும் இருந்தவன் இப்போ இங்கே என்ன ஆகிட்டான்? ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு மெட்டல் ஆக்சைடாக மாறுறான். அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து மெட்டலோட அடிஷன் ஆகுது இல்லையா? அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன். ஹியர் லாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ஆல்கஹால் இருக்குது சார். இந்த ஆல்கஹாலில் ஓகே இட் இஸ் பேலன்ஸ்டு. ஓகே, CH3OH என்ன காம்பவுண்ட்? மெத்தில் ஆல்கஹால். ஓகே, இந்த மெத்தில் ஆல்கஹாலை டிசோஷியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சார் அப்படின்னா, இங்கே CH2O, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன், ரெண்டு சேர்ந்து H2O லிபரேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும்? H2O. H2Oன்றது என்னது? HCHO, ஃபார்மால்டிகைட் எழுதலாம். இந்த H2O அப்படின்ற என்ன சார்? HCHO, ஃபார்மால்டிகைட். அப்போ இங்கே என்னது? லாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இந்த ஆல்கஹால்லேருந்து ஹைட்ரஜன் லாஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா? இட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சிடேஷன். ஓகே, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் லாஸ் ஆஃப் hydrogen is also oxidation. And loss of electron in aluminium, valence electron 3, okay, it lost the 3 electron, it is converted to aluminium 3+. So
here aluminum is converted to aluminum 3 plus by losing 3 electron. Okay, so the 3 definition is for oxidation. Okay, addition of oxygen, loss of hydrogen and loss of electron all are represent as a oxidation. And reduction, okay, loss of oxygen, for example a metal oxide, okay, copper oxide இங்கே இருக்குது சார், reaction with carbon. இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா கார்பன் என்னவாயிடுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு மாறுது. பட் இந்த மெட்டல் ஆக்சைடாக இருந்தவன் என்ன ஆகிறான், மெட்டலாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறான். ரெடியூஸ் மீன்ஸ் என்ன நடக்குதுங்க, இந்த லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஓகே, இங்கே மெட்டல் ஆக்சைடாக இருந்துட்டு இங்கே மெட்டலாக மாறுதா. இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆகிடுது, later we will discuss about oxidation number increases decreases, இதெல்லாம் நம்ம later discuss பண்ணுவோம். For a simple understanding, metal oxide to metal, அப்போ loss of oxygen, it is reduction. And addition of hydrogen, okay, C2H4, okay, 4 is total number of carbon is 2. Okay, so ethene, when ethene react with H2, what happens, addition of hydrogen, it is converted to C2H6, அப்போ ethane, C gets 3, single bond C gets 3. What is the product? Ethene is converted to ethane. So it is addition of hydrogen, it is possible. When addition of hydrogen, ethene is converted to ethane. So it is addition of hydrogen is also reduction. Okay, and gain of electrons. Okay, and Fe2, gain of 2 electron, it is converted to 2 Fe minus. Gain electron gain பண்ணிட்டு என்னவா மாறுது, 2 Fe minus மாறுது. So it is gain of electron. So this definition is represent the reduction. Orbital, an orbital is a 3-dimensional space around a nucleus wherein the electron is most likely to be found. As a safe that they represent the electron density, not a path the electron flow, can hold up 2 electrons. It contains 2 electrons that must having the opposite spin. Okay, one is a clockwise, another one is anti-clockwise. Okay, so 2 spin வந்து நம்ம சொல்ல இல்லை, அதில் வந்து ஒன்று பாசிட்டிவ் சைன் அப்படின்றோம், ஒன்று நெகட்டிவ் சைன்ன்றோம். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்று கிளாக் வைஸில், இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சைன் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் ஸ்பின். ஓகே, ஸோ த ஹைப்ரிடைசேஷன், வாட் இஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன்? இந்த ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னா என்ன சார்? இந்த ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்றப்போ ஆர்பிட்டால் நமக்கு தெரியும், SPD, F, தீஸ் ஆர் த ஆர்பிட்டால்ஸ். தோ தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் கம்பைன் இன்டர்மிக்சிங் டு ஃபார்ம் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆர்பிட்டால் அப்படின்ற என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஆர்பிட்டால் அப்படின்றது இட் இஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி டு ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான். ஓகே, இந்த ஆர்பிட்டால் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இல்லை, SPDF அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஆர்பிட்டாலை. இப்போ ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல இல்லை, இட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் அ ஃபினாமினன் ஆஃப் த மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் நியர்லி ஈக்குவல் எனர்ஜி இன்வால்விங் redistribution of energy. Okay, இந்த இடத்துல defined as the phenomenon of the mixing of atomic orbitals of nearly equivalent energy. ஓகே, இந்த ஆர்பிட்டால்லாம் ஒன்றும் சரியில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SP சேர்ந்தா SP, எஸ்ல ஒன்றும் Pயில் 3 சேர்ந்தா அப்படின்னா SP3 நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, SP3 ஹைப்ரிடைசேஷன். அண்ட் எஸ்ல ஒன்று Pயில் 2 அண்ட் D எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா SP2D3 அப்படின்னா SP2D3. தீஸ் ஆர் இன்டர்மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். இப்படி இன்டர்மிக்சிங் ஆகையில் அதோட எனர்ஜி வந்து நியர்லி ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும், இன்வால்விங் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டு ஃபார்ம் நியூ ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஈக்குவல் எனர்ஜி நோன் அஸ் ஹைப்ரைட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, வென் ஒரே ஒரு S ஆர்பிட்டால் அண்ட் 3P ஆர்பிட்டால் ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா SP3. ஓகே, இந்த SP3 அப்படின்ற என்னது, S ஆர்பிட்டாலும் Pயில் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 இது ரெண்டும் சேர்ந்து SP3 ஹைப்ரிடைஸ் ஆகுது இல்லையா, அதான் SP3 ஹைப்ரிடைசேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். லேட்டர் வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, இன்னும் ப்ரீஃப்லி. ஓகே, இன் சிம்பிளாக வாட் இஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன்? த இன்டர்மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ். இப்படி இன்டர்மிக்சிங் ஆகுறப்போ அதில் எனர்ஜி என்ன ஆகக்கூடாது, லாஸ் ஆகாமல் ஒரு புது ஹைப்ரிடைட் ஆர்பிட்டாலை வந்து உருவாக்குறது தான் ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் S ஆர்பிட்டாலும்
P3 ஆர்பிட்டால் இது ரெண்டும் சேரையில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், sp3 அப்படின்ற ஒரு ஹைப்ரிடைஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்படி ஃபார்ம் ஆகுறப்ப இந்த ரியாக்டனான எனர்ஜி ப்ராடக்டில் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றதான் கண்டிஷன். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன். நெக்ஸ்ட் சிக்மா பாண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் பை பாண்ட் அப்படின்றத லேர்ன் பண்ண போகிறோம். சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு என்ன சார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனில் ஒன்லி 1 எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா, அட்டாமிக் நம்பர் 1. ஸோ 1s1. ஓகே, எஸ் ஆர்பிட்டால் ஷேப் என்ன சார், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். அப்போ H2 மாலிகுல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த H2 எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆகுது, ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்க இந்த அட்ராக்ஷன், ஓகே, கனெக்டிவிட்டி, இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல அட்ராக்ஷன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க 1s ஆர்பிட்டாலோட ஸ்பெரிக்கலும் இங்கே இருக்க 1s ஆர்பிட்டாலோட ஸ்பெரிக்கலும் ரெண்டும் என்ன ஆகுது, அட்ராக்ட் ஆகிட்டு எதை ஃபார்ம் பண்ணுது, ஒரு ஓவர்லேப்பிங் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆனது. அந்த ஓவர்லேப் ரீஜன் தான் என்னது, சிக்மா பாண்ட். அந்த சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறப்ப என்ன டைப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது, ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லேப், தட் இஸ் ஹெட் ஆன் ஓவர்லேப் இஸ் கால்ட் அஸ் சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl ஃபார்மேஷன் ஓவர்லாப்பிங் அப்படின்றப்ப ஹைட்ரஜனில் இருக்க 1s வேலன்சி எலக்ட்ரானும் குளோரினில் இருக்க இந்த 3p இருக்க எலக்ட்ரானும் ரெண்டும் நம்ம ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப். இது இந்த குளோரினில் இருக்க இந்த p டம்பிள், ஓகே, ஷேப். ஓகே, இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். இந்த ரெண்டு ஹெட்டும் ஓவர்லேப் ஆகுது இல்லையா, அப்போ இந்த ஹெட் ஆன் ஓவர்லேப் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பை பாண்ட் அப்படின்னு என்ன சார், பை பாண்ட் அப்படின்றது சிமிலர் சைட் வைஸ் ஓவர்லேப், லேட்ரல் ஓவர்லேப். ஓகே, சைட் வைஸ் ஓவர்லேப் தான் நம்ம ஹெட் ஆன் இல்லாமல் பேரலாக ஓவர்லேப் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம், பை பாண்டிங் அப்படின்னு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் டு கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்குது. டபுள் பாண்ட் இருந்தால் என்ன மீனிங் சார், ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்குது, ஒரு பை பாண்ட் இருக்குது. அப்போ ஒரு சிக்மா பாண்ட் என்ன ஆஸ்பெக்டில் கனெக்டடாக இருக்குது, ஹெட் ஆன் ஓவர்லேப் இருக்குது. ஒரு பை பாண்ட் இருந்தால் என்ன ஆஸ்பெக்டில் கனெக்டடாக இருக்கும், இந்த மாதிரி சைட் வைஸ் ஓவர்லேப்பில் தான் அது வந்து கனெக்டடாக இருக்கும் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம். இங்கே ட்ரிபிள் பாண்ட் அப்படின்றப்ப நைட்ரஜன் டு நைட்ரஜன் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் 3. later we will discuss. Okay, briefly, simply நைட்ரஜனோட பாண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா 3. நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 5 இருக்கும் இல்லையா ராஜா, அந்த 5ல் 3 வந்து பாண்ட் பேர்லையும் இங்கே வந்து 1 வந்து லோன் பேராகவும் இருக்கும். அப்போ இது பாண்ட் ஆர்டர் வந்து 3 நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த 3ல் சென்ட்ரலில் இருக்கிறது வந்து சிக்மா பாண்ட். ஓகே, அப்போ டாப்லேயும் டவுனில் இருக்கிறது வந்து நம்ம பை பாண்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த பாண்ட் நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா பை பாண்ட் வந்துட்டு ஈஸியாக பிரேக் ஆகிடும். சிக்மா பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்ட். ஓகே, சிக்மா பாண்ட் இஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் பை பாண்ட். ஓகே, கம்பேரிட்டிவ் நம்ம பார்க்கல. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டைப் ஆஃப் பாண்டை கிளாஸிஃபை பண்ணல. சென்டரில் இருக்கிறது வந்து 1 சிக்மா பாண்ட் அண்டு இங்கே டாப்பில் மேலே இருக்கிறதும் இந்த எண்டில் கீழே இருக்கிறதையும் நம்ம பை பாண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன் பை பாண்ட்ஸ் ஆர் சைட் வைஸ் ஓவர்லேப் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you all understand very well this session. Thank you, students.